and then এই মোমেন্টের সময় যে আরকেওটা আসবে এইটা কি অ্যান্টিসিপেট করতে পেরেছিল? দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট রেসলমেনিয়া মোমেন্টস ফ্রম নাইট। He did it with a frog splash, man. Eddie Guerrero mustache, Eddie Guerrero Latino heat, straight long hair, and his attitude, his dirtiness, the cheating that he does, very very entertaining. Dom Mysterio has been one of my favorite wrestlers গত 1-2 বছরের কথা যদি বলি। Time flies, and so does WrestleManias. The biggest event of wrestling in the world. সেই ইভেন্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আজকে ভোরবেলাতেই। রেসলমেনিয়া 41 এর নাইট 2টাও শেষ হয়ে গেল, এবং আমি আজকে আমার ফেভারিট 3টা রেসলমেনিয়া মোমেন্ট নিয়ে আজকে কথা বলতে চাইছি। কারণ একেবারে মনোযোগ দিয়ে দেখার কিন্তু সুযোগ খুব একটা বেশি হয় না, কারণ সকালবেলায় অনেকের অফিস থাকে, ইটস অফিস ডে। সেভাবে করে কিন্তু প্রিপারেশন নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। তারপরও আমার 3টা ফেভারিট রেসলমেনিয়া মোমেন্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। নাইট 1 নিয়ে তো আলোচনা করেছিলাম আলাদা করে, এবং আমার প্রেডিকশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম যে রেজাল্ট আসলে কেমন হয়েছে। নাইট 2তেও রেজাল্ট মোটামুটি আমি যা ধারণা করেছিলাম সেই ধরনেরই রেজাল্ট এসেছে, বাট রেজাল্টস এর চেয়ে বড় কথা যে মোমেন্টস গুলো তৈরি হয় রেসলিং এ, সেই মোমেন্টস গুলো কিন্তু খুব দারুণ ছিল। এবং আজকে ডে 2তে বা নাইট 2তে ফাইনাল ম্যাচটার আগ পর্যন্ত বাকি যে ম্যাচগুলো ছিল সেটা কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে লিভ আপ টু দ্য মার্ক করেছে, একটা পর্যায়ে গিয়ে করেছে। এবং এমন কিছু রেসলমেনিয়া মোমেন্টস তৈরি হয়েছে যেটা ভবিষ্যতে ডাব্লিউডাব্লিউ এর যেই ট্র্যাজেক্টরিটা, সেটার একটা ডিরেকশন অন্তত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা থেকে। শুরুতেই একটা পর্যায়ে যাই যেখানে আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট রেসলার্স অফ মাইন র্যান্ডি অর্টন, তার ইনিশিয়াল অপোনেন্ট কেভিন ওয়েন্স ইনজুরির কারণে, লেজিট ইনজুরির কারণে হি ড্রপড আউট অফ রেসলমেনিয়া জাস্ট অফ দ্য লাস্ট মোমেন্ট। সো অর্টনের কিন্তু অপোনেন্ট ছিল না। সো আলটিমেটলি আমরা জানতাম যে নাইট 2তে অর্টন আসবে এবং ওপেন একটা কল দিবে, ওপেন চ্যালেঞ্জ টু এনি রেসলার to have the WrestleMania moment, and guess who came in? Call his name and he'll be there. Guess করুন কে হতে পারে সেটা? Joe Henry. This Scottish guy is really pulling some strings, and he has a very very good connection with the crowd. Overall তার persona, তার entrance, তার presence, তার moveset সবকিছুই খুব entertaining হয়। তো জো হেনরি যখন রেসপন্ড করলো র্যান্ডি অর্টনের কলটায়, আই ওয়াজ প্রিটি মাচ গেসিং যে এটা একটা স্কোয়াশ ম্যাচ টাইপের কিছু একটা হবে, কিছু এন্টারটেইনিং স্পটস থাকবে, and definitely it will end with an RKO which actually happened. But ওই যে ক্যামেরার ফ্রেমটা ধরা, জো হেনরি লাইক doing this and then এই মোমেন্টের সময় যে আরকেওটা আসবে এইটা কি অ্যান্টিসিপেট করতে পেরেছিল? দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট রেসলমেনিয়া মোমেন্টস ফ্রম নাইট 2। হোয়াট অ্যান আরকেও! আই মিন খুব বেশি অ্যাথলেটিসিজমের দরকার হয় নাই, বাট ইউ নো দ্য অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইট ক্রিয়েটেড থ্রু দিস সিম্পল মুভ খুবই খুবই অসম ছিল মোমেন্ট। এবং জাস্ট লাইক দ্যাট আরকেওতে শেষ, অর্টন ম্যাচটা জিতলো। হি পুল জো হেনরি আপ, জো হেনরির হাত তুলে হি ওয়াজ লাইক asking him to receive the adulation of the crowd, এবং তখন আমার মনে হচ্ছিল যে অস্টিন লাইক একটা মোমেন্ট আবারও হবে, আরেকটা আরকেও সে খাবে, and that's what happened. He received the second RKO, and Randy Orton actually mimicked what Joe Henry did, and he had his time. Well, I was expecting a much more serious match. Kevin Owens and Randy Orton would have been one of the craziest matches in this WrestleMania card, but ultimately সেটা যেহেতু হয় নাই, we got an entertainment value from Randy Orton and from Joe Henry's cameo appearance from TNA. So going to the second WrestleMania moment that I really loved, সেটা হচ্ছে Dominic Mysterio. Oh my goodness, man. Dominic ইন্টারকন্টিনেন্টাল টাইটেলটা যে জিতবে, যখন কার্ডটাই তৈরি হয়েছিল আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে সেটাই হওয়ার কথা। চ্যাম্পিয়ন ছিল ব্রন ব্রেকার, obviously he is portrayed as a very strong champion, which he actually is. Penta, the new contender for the Intercontinental Championship, খুব কম সময়ের ভিতরে he leapfrogged a lot of wrestlers and now is legitimately fighting for the mid card region. আর সেই সাথে ফিন ব্যালার আর ডমিনিক মিস্টেরিও দুজনই জাজমেন্ট ডে, দুজনই যখন ঢুকে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ফিন ব্যালারকে আসলে টাইটেলটা দেওয়ার তেমন একটা কোনো রিজন নাই। পেন্টা মেবি, but I think he still has a bit of way to go till he gets his first title. এছাড়াও কিন্তু পেন্টা is giving entertaining matches anyway. Braun Breaker, I think he had a very successful run as an intercontinental champion, so এই ম্যাচটায় আসলে সে জিতলে it could have solidified his position, but হারলেও খুব একটা ক্ষতি নাই। বাট সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বা এন্টারটেইনিং ঘটনাটা এভাবেই ঘটতো যদি ডমিনিক মিস্টেরিও তার প্রথম ইন্টারকন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপটা জিততো, and he did it.
He did it. He did it with a frog splash, man. Eddie Guerrero mustache, Eddie Guerrero Latino heat, straight long hair, and his attitude, his dirtiness, the cheating that he does, very very entertaining. Dom Mysterio has been one of my favorite wrestlers. গত এক দুই বছরের কথা যদি বলি, his progression, his development has been really awesome, and I think এই পয়েন্টে এসে to give him the Intercontinental Championship creates a lot of scope for future storylines, যেটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে. I'm pretty much sure অনেক কমিক ব্যাপার স্যাপারও থাকতে পারে এটার মধ্যে, বাট ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি এন্টারটেইনিং. দ্য ফ্রগ স্প্ল্যাশ ওয়াজ ভেরি নাইস এজ ওয়েল, কারণ ফিন ব্যালার হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু উইন ইট. ফিন ব্যালার সে অ্যাকচুয়ালি কুডে গ্রাটা দিয়ে পিন করার পজিশন থাকা অবস্থায় ডমিনিক মিস্টেরিও গেভ দ্য ফ্রগ স্প্ল্যাশ টু বোথ অফ দেম, এন্ড দেন সে ফিন ব্যালারকেই পিন করে, তার জাজমেন্টের পার্টনারকেই পিন করে, হি গেটস দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, হি উইন্স ইট, হি রেজেস হিজ হ্যান্ড, এন্ড দেন হি গোজ আউট instead of talking to Finn Balor at all. So it keeps the things very interesting যে সামনের রতে আসলে কি ডিসকাশন তাদের মধ্যে হবে. Definitely Finn Balor won't be part of Judgment Day. I think he will be replaced by someone else, and he might be coming back with someone else as well. Could be JD McDonough. That was one of my favorite WrestleMania moments. Dominic Mysterio winning the Intercontinental Championship. অ্যান্ড অবভিয়াসলি যেহেতু আমরা আসলে 90s এর শেষ ভাগ থেকে, আমি অন্তত রেসলিংটা ফলো করি, সেই সময়ের পর থেকে যদি সবচাইতে বড় কোনো সুপারস্টারের কথা বলতে হয়, অস্টিন, রক, ব্রেট হার্ট, ট্রিপল এইচ, we've seen all of them, Undertaker obviously, but the one that stands out from the 2002s up to 2025, more than 20 years, that's John Cena. And John Cena was chasing his 17th title, যেটা করলে সে বাকি সবার থেকে উপরে, the one with the most number of WWE championships, সেই heavyweight championship, সেই জায়গাটায় সে পৌঁছাতে পারতো. জন সিনা finally did it, and heel John Cena আসলে কি করবে, he actually gave us away what he wants to do anyway. John Cena কিন্তু বলে দিয়েছিল যে he is here to spoil wrestling, he's here to show everybody, expose everybody, that them not appreciating him when he was trying too hard was not the right thing from the crowd's end, and now he's here to ruin wrestling for the fans. So মোটামুটি রুইন করার মতোই একটা মেইন ইভেন্ট ছিল বলা যায়. জন সিনা is way off his pace. The match wasn't very good. Cody Rhodes, he tried his best, but ultimately বোঝা যাচ্ছিল যে if they give the title to John Cena, to heel John Cena, it would be on a dirty way, but অন্য কারো ইন্টারফারেন্স থাকবে বা কিছু. ট্রাভিস স্কট এসেছিল, he did not have a big role to play. I was expecting The Rock or someone else to also come in and create something, but সেরকমও কিছু হয় নাই. WrestleMania 40 এর সাথে আসলে কম্পেয়ার করলে 41 এর নাইট টু মেইন ইভেন্টটা was so drab, so poor, but I think that's what they made you expect from the beginning. কারণ জন সিনা বলেই দিয়েছে he is not here to give you bangers of matches, he's just here to win the title and leave. So that's what exactly happened. জন সিনা মুখে যা বললো কাজেও সে একই কাজটাই করলো, and I think in a way this is a very clever way of covering up for his flaws and for his inabilities, his limitations at the moment as a wrestler. জন সিনা কিন্তু as a wrestler এই মুহূর্তে I don't think he's able to give you bangers of matches, এবং এই ধরনের কিছু ম্যাচ যেগুলোতে স্টোরি ডমিনেট করবে এবং সে একটু চিপলি ম্যাচ জেতার একটা সুযোগ পাবে, সেই সিচুয়েশন গুলাই সে আপাতত ক্রিয়েট করতে চায়, মেবি ফর সামথিং রিয়েলি বিগ কামিং আপ লেটার অন. কারণ দিস ওয়াজ হিজ লাস্ট WrestleMania, আলটিমেটলি দিস ইয়ার ইজ হিজ লাস্ট ইয়ার ইন WWE as a professional wrestler. তো সামনে নিশ্চয়ই উইল সি আ ফেস টার্ন ব্যাক अगेन ফ্রম জন সিনা, বাট রাইট নাও এই মোমেন্টে জন সিনার টাইটেল জেতাটা ওয়াজ ওয়ান অফ মাই picks for the WrestleMania moments of the night, simply because he created the record and I think he deserved it. But ম্যাচটাও যে এত পোর হবে, মানে এতটা পোর হবে এটা হয়তো কেউ এক্সপেক্ট করেনি. They thought something might sprout up, someone else might come in, মানে to make things interesting. সেরকম কিছুই আসলে ঘটে না. It was plain and simple. John Cena winning it by hitting Cody Rhodes with the title belt. একটা ছোট খালি টানা হেঁচড়া ছিল, there was a tug of war. Cody Rhodes title beltটা নিল, referee was not there, he could have hit John Cena with the belt, সেটা সে করে নাই from his principles of being the hero, being the right person. John Cena একটা লোভ দিল, he picked up the belt, hit Cody with that and pinned him for the win. So it wasn't a very tasty ending to WrestleMania 41 night 2, but my WrestleMania moment was definitely when John Cena raised the title for the 17th time, and he created this record. So he's on top of the Mount Rushmore of sports entertainment and wrestling. That was it. WrestleMania is gone, but that only opens doors for new stories to come in. দেখা যাক সামনের র স্ম্যাকডাউন গুলোতে কি হয়, ব্যাকল্যাশে কি হয়. I think I'll be coming back for the next PLE event. তার আগ পর্যন্ত I'll quietly watch the weeks and then come back to you guys with another video regarding WWE.
ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকলে অবভিয়াসলি শেয়ার করবেন বন্ধুদের সঙ্গে। আপনাদের কমেন্ট থাকলে ডেফিনেটলি কমেন্ট করবেন কমেন্ট বক্সে, বিকজ ইউ উইল হ্যাভ আ লট অফ ওপিনিয়ন্স অন দিস এজ ওয়েল, আই এম প্রিটি মাচ শিওর। ভালো থাকবেন সবাই। স্টে অসম, স্টে অল স্পোর্ট উইথ অল স্পোর্ট এবিপি।